Welcome back, students. This is the next biology class. The lesson we are going to study today is photosynthesis in higher plants. This is a unit in belonging to the unit of plant physiology of class 11. And before we get into what is photosynthesis, where is it happening and how is it happening, we'll first study about the scientists who had made some important contributions towards photosynthesis. The first person is Van Helmont, and the contribution of Van Helmont is he said about the importance of water for food production in plants. So he said initially it was believed that plants produce their food, they obtain their food from soil, but later on Van Helmont he performed an experiment by weighing the soil and the plant at initial stages, and he supplied the plant only with water, and he found that the weight of plant was increasing but there was no weight loss in soil. So he just said the importance of water is necessary for food production in plants, and soil is not going to contribute to the food production. The food is not obtained from soil by the plants, it is prepared with the help of water. The next person is Joseph Priestley. He gave a statement that with an experiment he proved this also. He said plant restores into air what a burning candle and a breathing animal has removed. So he said that plant were able to replace the thing that was removed by the burning candle and breathing animal from the air, and this one he proved it with the famous experiment called as the bell jar experiment. In the bell jar experiment, he took a candle, placed it in the bell jar, and he closed it airtight. He found the candle was off after a little time. Then he took a mice, he put it inside the bell jar, and again he closed it airtight, and he found the mouse was dead after some time. Now he took a plant in the bell jar again and he closed it airtight, and after some time he started noting the plant was also withering off. Later what he did was he placed all these three, the plant, a burning candle and the mice, all together was put inside the bell jar, and he closed it airtight. Now he found all three did not show any changes. That is, the candle was still burning, the mice was alive for a longer time in the sense it was alive, and the plant was also healthy and fresh. And so he said something was removed by these two animals, by the mice and the candle, that is why they were becoming dead and the candle was off, and plant was also not able to get something. So what he came to say was
these two, that is the candle and mice, was removing something from the air, and because of that non-availability they were becoming the candle went off and the mice became dead. But when the plant was put inside, they were all remaining as fresh as they were put inside. This was because this plant restores the removed things that was by the candle and the mice. With this experiment, he proved that plant was restoring something into air that the burning candle and the breathing animal has removed. This was the experiment done by Joseph Priestley. The next person was Jan Ingenhousz. Jan Ingenhousz, he said about the importance of sunlight during photosynthesis. So he said sunlight is important for photosynthesis, or photosynthesis happens in presence of sunlight. The next person was Shax, and he said plants produced or synthesized carbohydrates during photosynthesis. That is, the food produced were carbohydrates. So that is what was given by Shax. The next person was Engelmann. Engelmann, he used the green algae Cladophora. So the green algae Cladophora was used for his studies, and with this green algae he showed that plants absorb blue and red wavelength of light. This was the maximum absorption seen comparing to the other wavelengths of light. This was given by Engelmann. The next person is Emerson. Emerson has many contributions towards photosynthesis. The main things are, he gave the different photosystems, and he described about the enhancement effect, red drop, as well as he said that photosynthesis happens in two steps, that is the light and the dark reactions. So he said that, so these were all the contributions he gave. What is photosystems, what is the enhancement effect, what is red drop, and the photosynthesis is happening in two steps, that is the light and dark reactions. We will see all these in details later on. The next person is Melvin Calvin. Melvin Calvin, he traced the complete dark reaction, and the reason why dark reaction was also called as the Calvin's cycle. Called as Calvin's cycle because he traced the complete dark reaction in the plants. So these are some scientists who contributed to photosynthesis, and next we will see about what are the requirements in photosynthesis and how photosynthesis happens in plants. So now we will study about the factors that are required for photosynthesis and the process of photosynthesis also. So what is photosynthesis? First of all, the word itself explains, it is a self-explanatory word. It means photo, the term photo means light, and synthesis means production. So plants, with the help of light, they are going to produce their food. So this term refers to production or synthesis of food by plants in presence of light. And what is all required by the plant for photosynthesis?
The requirements are going to be water, carbon dioxide, pigments and light. Here among these four requirements, water and carbon dioxide, they are considered to be the raw materials which are to be consumed by the plants as they are. That is, water taken up as water itself, carbon dioxide taken in as carbon dioxide itself. And we'll see what are the pigments and how they are required and where they are present and all those, and similarly for light. Pigments that are present in the plant are of three important types. The first one is chlorophyll. The most important among the three types of pigments is chlorophyll. Chlorophyll pigment. There are again different types of chlorophyll pigments. They are chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll D and chlorophyll E. These are usually seen in the plants, and there is one more chlorophyll called as bacteriochlorophyll, which is seen in some autotrophic bacteria. And most important among all these are chlorophyll A and chlorophyll B. This is the most important chlorophyll molecules. Within chlorophyll molecules, A and B are more important. The structure of chlorophyll molecule, whether it is A or B, the chlorophyll molecule has two parts. The first part is called as the porphyrin head with magnesium as its core, and one more part is going to be the phytol side chain or phytol tail. So these are the two important parts of a chlorophyll molecule, and the porphyrin head of the chlorophyll molecule is going to have a functional group, a hydrocarbon functional group, which is actually going to decide the types of chlorophyll. If the functional group is a methyl group, if it is a methyl group, this is usually present in chlorophyll A molecule. And an aldehyde group is present, this is an aldehyde group. Aldehyde group is present in chlorophyll B molecule. So these are some important points about chlorophyll. So chlorophyll, the different types of chlorophyll, bacterial chlorophyll, and among chlorophyll molecules, A and B are going to be the most important, and structurally they have a porphyrin head with magnesium as its core and a phytol side chain or phytol tail, and the head has the functional group, and the functional group of chlorophyll A is methyl group and functional group of chlorophyll B is the aldehyde group. And the second group of pigments among these three types, the second group of pigments are carotenoids. Carotenoids are lipid molecules that are acting as pigments, and the most common carotenoids are two. One is carotene, which has an orange, a red color. The other one is xanthophyll, which shows an yellowish brown color. So these are the two important carotenoids that are seen in plants. And the third type of pigment that is seen in plants is phycobilins, and these phycobilins are more commonly seen in the blue-green algae than in higher plants. Higher plants do have these phycobilins, but in very less quantities, whereas the blue-green algae, their primary pigments or photosynthetic pigments are going to be these phycobilins. And two important types of phycobilins are
phycocyanin and phycoerythrin. Phycocyanin gives a blue color and phycoerythrin looks green in color. So these are the three important pigments present in the plants which are taking part in the photosynthesis process. In among these pigments, chlorophyll A molecule is called as the reaction center chlorophyll, and all other pigments, other chlorophylls, carotenoids and phycobilins. All these other pigments, they are called as accessory pigments. And you'll understand why they are called as reaction center chlorophyll and accessory pigments when we study about the photosynthesis process. And coming to the next factor that is required for photosynthesis, that is the light. The source of light is going to be sunlight, and the some important terms that we have to know clearly about the light when we study about photosynthesis is the spectrum of light. I hope you know what is spectrum of light. That is a visible range of wavelength of light that divides into its constituent parts. That is, when it is passed through a prism, you call it a spectrum of light, which we call it more commonly as the VIBGYOR, or the wavelength of light between 400 to 700 nanometer, which is the visible wavelength of light, and its spectrum has different wavelengths showing different colors. So this one you call it as the spectrum of light. And one more important term that we have to study is absorption spectrum. Absorption spectrum means the wavelength of light at which maximum absorption is seen. So absorption is seen in the pigments. So since the pigments that are most commonly present in the higher plants are going to be chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoids, we will just compare the absorption spectrum of these three pigments alone. And it was found, when the absorption spectrum was calculated, it was found chlorophyll A has an absorption spectrum of that is, a maximum absorption is seen in red and blue wavelength of light. Similarly, chlorophyll B also had maximum absorption in red and blue wavelength of light, and carotenoids, they showed their maximum absorption in green and yellow colored wavelength of light. So when we write about the colors, it is not the color absorption, it is the wavelength at which they are absorbing maximum. It is the red wavelength of light, blue wavelength of light, green and yellow wavelength of light that is absorbed maximum by chlorophyll A and chlorophyll B and carotenoids. A graph was plotted for this one, and with the wavelength of light ranging from 400 to 700 nanometer, when the chlorophyll A, B and carotenoid molecules were studied, it was found the different wavelength. We need not write the wavelength, we will just write the colors so that we understand them very easily. So between 400 to 700 nanometer we have the spectrum of light, and the maximum absorption of chlorophyll A was found at the wavelength of blue wavelength of light, and it was reduced in the other wavelengths, and again a maximum was found in the red wavelength, and again it reduced. This was for chlorophyll A molecule.
And for chlorophyll B molecule, more or less the same wavelength of light had maximum absorptions. I am showing it in the dotted lines. I am showing the absorption spectrum of chlorophyll B molecule in dotted line. So this one, so this is indicating chlorophyll A absorption spectrum. This is indicating the absorption spectrum of chlorophyll B molecule. And the carotenoids, they showed their maximum absorption in green and yellow wavelength of light. The other wavelengths of light they had, so I am showing it with different line, a longer dotted line, and they showed their maximum absorption in green and yellow wavelengths of light. So this was for the carotenoids. So this was the absorption spectrum of different pigments that was absorbed. And the absorption spectrum, the instrument that was used to study the absorption spectrum was spectrophotometer. So this was the instrument that was used, and with the help of the values that was obtained for the absorptions of chlorophyll A, B and carotenoids, a graph was plotted and it showed their absorption maximum at different wavelengths of light. And one more term that we have to, so this is absorption spectrum is one important term that we have studied, and one more term that has to be studied is action spectrum. So action spectrum, it is actually the wavelength of light at which maximum action was seen. So the action is going to be photosynthesis that is to be performed by the plant. So maximum action is seen at which wavelength, that is what we call it as action spectrum. And this action spectrum was studied by Emerson with the green algae Cladophora. We have written this already. And this green algae, it was exposed to, it was grown in an open plate, and it was exposed to the different wavelengths of light, and based on the bubbles evolved. The bubbles evolved out, the rate of photosynthesis was calculated. So based on the bubbles evolved, rate of photosynthesis was calculated, and again he gave a graph. So this was also exposed to the same wavelength of light, and when the rate of photosynthesis was found, he found that the maximum was again between, that was, it was found in the wavelength blue and red wavelength of light. So this was the action spectrum of photosynthesis obtained by Emerson when he studied it with the green algae. Now actually it was these two graphs, that is the graph which gives the rate of photosynthesis, that is the action spectrum, and the graph that gives the absorption spectrum of these molecules were compared. When it was superimposed, it was found that the maximum, so what was the prediction from a superimposed graph? Superimposed means the comparison of the two graphs, that is the same, the action spectrum was also drawn in the same graph, and they found that maximum action is seen in wavelengths that show maximum absorption. So when there was maximum absorption of light, there was maximum action also. So maximum absorption results in maximum photosynthesis process. This was identified, or it was actually studied, and it was given by Emerson. We'll also study about two more effects that were given by Emerson.
which is called as red drop and enhancement effect. First thing, the red drop. Red drop means Emerson, he found that after 700 nanometer there was a sudden fall in rate of photosynthesis. Since the 700 nanometer usually refers to the red wavelength of light, this process was called as red drop. That is, after 700 nanometer, there was a sudden drop in the rate of photosynthesis. The rate of photosynthesis was very less, so he named it as red drop. And one more factor what we have to study is Emerson's enhancement effect. Emerson's enhancement effect is a combined effect of two different wavelengths on the rate of photosynthesis. So, enhancement effect gives the combined effect of two different wavelengths on the rate of photosynthesis. This is called as Emerson's enhancement effect. Actually, Emerson, he studied the rate of photosynthesis, and rate of photosynthesis was measured in quantum yield. That is, the amount of product produced was called as a quantum yield, and the rate of photosynthesis was studied for different wavelengths. A wavelength of 680 nanometer had a quantum yield of 50, and the quantum yield of wavelength of 700 nanometer was 10. So this once was studied separately. That is, he studied the quantum yield for different wavelengths of light separately. But he found that when these two wavelengths of light and 700 nanometer, when they were given together, this is a combined effect of two different wavelengths. So 680 and 700 nanometer, when they were given together, the rate of photosynthesis was much higher than the combined separate quantum yield of these two wavelengths. So this increase in rate of photosynthesis is called as enhancement effect, or Emerson's effect, or Emerson's enhancement effect, can be called in any ways. And he also explained the reason for this. He said that the reason why there was a difference in the quantum yield separately and the combined yield was even higher, this was because of, so the difference in the quantum yield was because of two different photosystems that were functioning in the plants. We'll see what are these photosystems. So it was because of two different photosystems. One photosystem was working at 700 nanometer, the other was working at 680 nanometer, and because of these two photosystems, the quantum yield was different separately and when they were combined together. Next, we'll see about the site of photosynthesis, that is the location where photosynthesis actually happens. So site of photosynthesis in plants, it can be generally called maximum happening in the leaves, the younger green parts also. But this is going to be for, that is, younger green parts performing photosynthesis is going to be for a very short period of time until they become a little matured, but leaves are going to be the sites of the photosynthesis. So we'll consider, we'll find where in leaf. So we'll consider a single leaf, where in a single leaf is this photosynthesis going to happen. So we'll take a cross section of this leaf. So we are cutting the leaf like this. So with this central vein, it is going to be looking like this, the leaf. So we are taking only this part. So this cut half of the leaf is what I am representing here. So this is going to be the vein part. So here, if we take out this part alone, so I am drawing only this part.
So this is the upper and the lower parts. The upper part is going to have its epidermis, which we call it as the upper epidermis. We'll see this one again in detail in the anatomy of flowering plants. Has a cuticle layer over it, upper epidermis. Similarly, lower epidermis at equal intervals, or depending on the plant, they are going to have the stomata on them. In the lower epidermis, I am representing just one. And what is present between these upper and lower epidermis together, we call it as the mesophyll cells. Among the mesophyll cells, towards the upper epidermis are going to be the tall and tightly packed cells, which are called as the palisade parenchyma. So these cells, what I am drawing here, the tall cells that are closer to the upper epidermis, these cells we call it as the palisade parenchyma. So these cells are palisade parenchyma. This is the upper epidermis. This is the lower epidermis. And below palisade parenchyma, closer to the lower epidermis, is going to be more or less different shaped and loosely arranged cells. These cells we call it as spongy parenchyma. The spongy parenchyma and palisade parenchyma together, we call it as the mesophyll layer. And this mesophyll layer is going to be rich in the chloroplast. So these are the photosynthetic cells of the plant, that is the leafy mesophyll cells. Now I'll just draw one of the mesophyll cell alone. So if this is a mesophyll cell, I am making it very clear for you where the photosynthesis process is actually happening. So if this is a mesophyll cell, it is going to have a large vacuole, any plant cell, and the nucleus and other organelles. One of the important organelles for photosynthesis is going to be the chlorophyll chloroplast. So this is the mesophyll cell having the chloroplast. So coming to the chloroplast. We have already seen the structure of chloroplast in detail in Cell, the Unit of Life. I am just giving you a rough idea here. So these are going to be stacks of thylakoids that are arranged one above the other, and each stack you call it as a grana, and grana would be interconnected, as well as they will be connected to the inner membrane of the chloroplast with the help of stroma lamellae. And it is also going to have a double-stranded circular DNA, ribosomes, and this part. So this is, so one is called as grana. So this is a grana, and this part you call it a stroma, that is the matrix of chloroplast, you call it a stroma. And now considering a single grana, so this is a grana, it is going to have stacks of thylakoids, and a single thylakoid, when it is drawn, a single thylakoid is again a double membranous structure, and this double membranous structure is going to have in its membrane, it is going to have the photosynthetic pigments in it. So these are the photosystems. So these are the photosystems that are present in the thylakoid membrane, as well as some photosystems can be seen in stroma lamellae. Also we will see which is present where later.
So stroma lamellae. So this is stroma lamellae. So stroma lamellae is also going to have some photosystem. Thylakoid membrane is also going to have some photosystem. So this is a single thylakoid, this is a granum. So I have just drawn one granum here and this is one single thylakoid. So when we consider site of photosynthesis, it is going to be leaf in general, more specifically in the palisade and spongy parenchyma or mesophyll cells, and within mesophyll cells it is going to be in chloroplast, and within chloroplast it is going to be in the grana or stroma lamellae, and if it is in grana, it is going to be in the thylakoid. So the site of photosynthesis, when it goes on more specifically, it is going to be thylakoid. உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது வந்துட்டு இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கொஸ்டின். நீங்கள் என்ன ஆன்சர் எழுதுறீங்க, லீஃப்னு எழுதுறீங்களா, மீசோஃபில்னு எழுதுறீங்களா, இல்லை மீசோஃபில் செல்ஸ்னு எழுதுறீங்களா, குளோரோபிளாஸ்ட்னு எழுதுறீங்களா, கிரானா, தைலகாய்டு, இந்த மாதிரி வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் யூ கேன் ஹாவ் கொஸ்டின்ஸ் இன் எனி வே. அதாவது சைட் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்ங்கிறது வந்துட்டு லீவ்ஸ் மட்டும்தான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா லீவ்ஸில் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக போகும்போது எந்த பார்ட் வேணாலும் கேட்கலாம் கொஸ்டினில். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஆன்சர் டிபெண்டிங் ஆன் த கொஸ்டின். Now we'll see what are these photosystems. Photosystem actually has two parts in it. One is a light harvesting complex, plus an electron acceptor. Together makes up a photosystem. So this light harvesting complex is also called as antenna complex. So we have to know what is this antenna complex first, then we'll go to what is this electron acceptor. Coming to the light harvesting complex or the antenna complex, the antenna complex, it is actually a collection of the pigments. It is collection of pigments, and this collection of pigments is called as quantosome. We have seen this in cell unit of life also. So it is actually a quantosome having a collection of pigments. So what is this antenna complex having is a quantosome. Quantosome அப்படினா என்னன்னா it is collection of pigments. So இந்த quantosomeல என்ன இருக்கும்? இப்போ quantosomeல வந்துட்டு actually there are two parts again. ஒன்று வந்துட்டு reaction center chlorophyll. நமக்கு தெரியும் ரியாக்ஷன் சென்டர் குளோரோஃபில் அப்படின்னாலே வந்துட்டு அது குளோரோஃபில் ஏ மாலிக்யூல் தான். அடுத்தது வந்துட்டு அக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ். ஸோ அக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா மற்ற குளோரோஃபில் மாலிக்யூல்ஸ், கெராட்டினாய்ட்ஸ், ஃபைகோபிலன்ஸ், இது எல்லாமே வந்துட்டு அக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஒரு குவான்டோசோமில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரியாக்ஷன் சென்டர் குளோரோஃபில் ப்ளஸ் அதோட அக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ், இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்துட்டு மேக் எ குவான்டோசோம். ஸோ டு ஷோ இட் டயக்ராமேட்டிக்கலி, ஏன்னா நம்ம பின்னாடி இப்படி தான் போட போகிறோம், chlorophyll A molecule would be present at the center. யூஷுவலாக வந்துட்டு ரியாக்ஷன் சென்டர் குளோரோஃபில்ல வந்துட்டு chlorophyll molecule வந்துட்டு அந்த chlorophyll A molecule it would be present at the center, and the accessory pigments வந்துட்டு will be surrounding this chlorophyll A molecule. So these are the accessory pigments. So இந்த pigments ஓட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா they are light harvesting complexes, that is when light is falling on them. இப்போது இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா குளோரோஃபில் ஏவும் வந்துட்டு டைரெக்டாக லைட்டை அப்சார்ப் பண்ண போகுது, அக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸும் வந்துட்டு லைட்டை வந்துட்டு அப்சார்ப் பண்ண போகுது. ஆனால் அக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா they will absorb the light and pass that energy to chlorophyll A molecule. இதுதான் வந்துட்டு அக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸோட ஒர்க். ஸோ அக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா they pass the light energy to chlorophyll A molecule. So light energy usually comes in form of photons. So it is absorbed in form of photons and it is passed on to chlorophyll A molecule. இதுதான் வந்துட்டு light harvesting complex or antenna complex. அடுத்தது வந்துட்டு electron acceptor. எலக்ட்ரான் அக்செப்டார் என்ன அப்படின்னா
Usually it is different for different photosystems actually. ஒவ்வொரு photosystemக்கும் ஒவ்வொரு light harvesting complex வந்துட்டு it will have their own electron acceptor. Electron acceptor அப்படின்னா it is the substance that receives electron that is pumped from its light harvesting complex. So இந்த light harvesting complex இந்த photon light energy வந்துட்டு எடுத்துட்டு இந்த இருக்கிற எனர்ஜியை வச்சுட்டு இந்த ரியாக்ஷன் சென்டர் குளோரோஃபில் வந்துட்டு ஒரு எலக்ட்ரானை பம்ப் பண்ணும், a pair of எலக்ட்ரானை வந்து பம்ப் பண்ண போகுது. அந்த எலக்ட்ரானை ரிசீவ் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு இந்த எலக்ட்ரான் அக்செப்டார்ஸ். ஸோ together a light harvesting complex plus the electron acceptor, we call it as photosystem. And we know photosystem is of two types. Photosystemsக்கு வந்துட்டு PS அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு standard short form that is used. It is PS1 and PS2. The light harvesting complex is going to contain chlorophyll A and other pigments. So in the light harvesting complex ஒரு electron acceptor இருக்கணும் PS1க்கு. Light harvesting complex of PS1 வந்துட்டு is going to absorb maximum at 700 nanometer. So light harvesting complex or absorption maximum வந்துட்டு will be in 700 nanometer. So PS1 is also called as P700 plus அதோட electron acceptor. Electron acceptor usually called as a primary electron acceptor. Primary electron acceptor of PS1 is a FeS molecule. This is also called as ferredoxin reducing substrate. சில புக்ஸில் வந்துட்டு FRS ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. It is an ferrous and iron and sulfur containing molecule which is called as ferredoxin reducing substrate. அதை தான் வந்துட்டு FRSன்னு சில புக்ஸில் வந்துட்டு FRSன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. Primary electron acceptor is given as PEA. So photosystem 1 அப்படின்னா என்னென்னா a light harvesting complex that absorbs maximum at 700 nanometer and ferredoxin reducing substrate as its primary electron acceptor. இதுதான் வந்துட்டு photosystem 1. இப்போ இந்த photosystem 1 வந்துட்டு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இது வந்துட்டு photosystem 1 will be present in thylakoid membrane and stroma lamellae. இது இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்துட்டு photosystem 1 வந்துட்டு இருக்கும். Now coming to photosystem 2, we'll see other differences later on. We have many differences between photosystem 1 and 2. நம்ம லைட் ரியாக்ஷன் படித்ததுக்கப்புறம் அதோட டிஃப்ரென்சஸ் படிக்கும்போது வந்துட்டு we'll be more clear. நான் இங்கே வந்துட்டு பேசிக்காக என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு மட்டும் சொல்லிடுறேன் so that we understand light reaction easily. இதோட லைட் ஹார்வெஸ்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துட்டு அப்சார்ப்ஸ் மேக்ஸிமம் அட் 680 நானோமீட்டர் அண்ட் இதோட ப்ரைமரி எலக்ட்ரான் அக்செப்டார் இஸ் குவீனோன் மாலிக்யூல். ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வந்துட்டு PS2 மாலிக்யூல் அண்ட் இதோட லொக்கேஷன் they are present only in thylakoid membrane. ஸோ photosystem 2 வந்துட்டு ஸ்ட்ரோமா லேமெல்லேல இருக்காது, thylakoid membraneல மட்டும்தான் இருக்கும். Coming to the process of photosynthesis. So photosynthesis process, it happens in two steps. One is called as light dependent reaction, இன்னொன்று light independent reaction. So photosynthesis happens in two steps. ஸோ ஒரு photosynthesis process complete ஆகணும்னா ரெண்டு ஸ்டெப்ஸுமே நடக்கணும், light dependent and light independent. light dependent reaction வந்துட்டு is simply called as light reaction. It is also called as photosynthesis.
phosphorylation. Phosphorylation is for formation of ATP, photo for light, and light independent reaction is also called as dark reaction. இது டார்க்கில் தான் நடக்கணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது, இது லைட் இருக்கும்போதும் நடக்கும், அதனால தான் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் லைட் இண்டிபெண்ட் ரியாக்ஷன். ஆனால் டார்க் ரியாக்ஷன், இது லைட் ரியாக்ஷன் நேம் வச்சதுனால இதுக்கு வந்துட்டு டார்க் ரியாக்ஷன் நேம் வச்சுருக்காங்க. தட்ஸ் ஆல். தெர் இஸ் நத்திங் ரிலேட்டட் டு த வேர்டு டார்க்கும் இந்த லைட் இண்டிபெண்ட் ரியாக்ஷனுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது. இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் கால்வின் சைக்கிள். ஏன்னா இந்த டார்க் ரியாக்ஷனோட கம்ப்ளீட் சைக்கிள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் வந்துட்டு டிரைவ் பண்ணவர் வந்துட்டு மெல்வின் கால்வின். ஸோ திஸ் ஃபோட்டோஃபாஸ்ஃபாரிலேஷன்னா என்ன அப்படின்னா, திஸ் இஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கெமிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்னாலே அது ஏடிபி மட்டும்தான். வித் ஹெல்ப் ஆஃப் லைட் எனர்ஜி. ஸோ லைட் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி கெமிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். ஸோ டைரெக்டாக லைட் எனர்ஜியை வந்துட்டு செல்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ண முடியாத ரீசன்னால் லைட் எனர்ஜியை எடுத்து அந்த எனர்ஜியை வச்சு கெமிக்கல் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். திஸ் இஸ் லைட் டிபெண்ட் ரியாக்ஷன். லைட் இண்டிபெண்ட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபுட், அதாவது கார்போஹைட்ரேட் by the plant using ATP and carbon dioxide and water. So carbon dioxide, water we know இது ரெண்டும் raw materials டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கும். அது கூட வந்துட்டு இந்த லைட் ரியாக்ஷனில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஏடிபியும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணி இட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் இட்ஸ் ஃபுட். திஸ் இஸ் லைட் இண்டிபெண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we'll start with the light reactions. So we'll see what happens in light reaction and then we'll see what is in dark reaction. Light reaction is of two types. அதாவது ரெண்டு ஃபார்மில் வந்துட்டு நடக்க முடியும். First one is called as cyclic photophosphorylation. The other one is, second type is non-cyclic photophosphorylation. ஸோ எதனால் வந்துட்டு சைக்ளிக் நான் சைக்ளிக்னு நேம்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா, சைக்ளிக்கில் வந்துட்டு the two electrons pumped from light harvesting complex returns back. நம்ம ப்ராசஸ் படிக்கும்போது உங்களுக்கு இது என்னன்னு புரியும். ஸோ த எலக்ட்ரான் தட் இஸ் பம்ப்டு ஃப்ரம் லைட் ஹார்வெஸ்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துட்டு திரும்பவும் அந்த லைட் ஹார்வெஸ்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு ரிட்டர்ன் ஆகிடும். ஆனால் நான் சைக்ளிக் ஃபோட்டோபாஸ்பாரிலேஷனில் வந்துட்டு த டூ எலக்ட்ரான்ஸ் தட் பம்ப்ட் அவுட் ஃப்ரம் தி லைட் ஹார்வெஸ்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் நெவர் ரிட்டர்ன்ஸ் பேக். ஸோ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு ஒன்ஸ் லாஸ்ட் இஸ் லாஸ்ட் ஒன்லி. ஸோ அதனால் வந்துட்டு இட் இஸ் நெவர் ரிட்டர்னிங். ஸோ இட் இஸ் கால்டு ஆஸ் தி நான் சைக்ளிக் ஃபோட்டோஃபாஸ்ஃபாரிலேஷன். இப்போ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கேருந்து வருது? இந்த லைட் ஹார்வெஸ்டிங் காம்ப்ளெக்ஸோட எலக்ட்ரான் சோர்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா chlorophyll A molecule. For cyclic photophosphorylation it is chlorophyll A molecule, whereas for non-cyclic photophosphorylation electron source வந்துட்டு it is chlorophyll A of PS2 and water. நம்ம நீங்கள் லேட்டர் புரிஞ்சுக்குவீங்க. நான் சைக்ளிக் ஃபோட்டோஃபாஸ்ஃபாரிலேஷன் படிக்கும்போது வந்துட்டு நமக்கு இது கிளியராக புரியும், அது எங்கிறது வாட்டரில் இருந்து எப்படி எலக்ட்ரான்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத. Cyclic photophosphorylation only photosystem 1 is going to take part, whereas non-cyclic photophosphorylation both photosystems will participate. ஸோ நம்ம லொக்கேஷனை வச்சு நம்ம இப்போ டிசைட் பண்ணிடலாம். பிகாஸ் PS1 வந்துட்டு இஸ் ப்ரெசன்ட் ஒன்லி இன் ஸ்ட்ரோமா லேமெல்லே. அப்போ சைக்ளிக் ஃபோட்டோஃபாஸ்ஃபாரிலேஷன் நடந்தால் ஸ்ட்ரோமா லேமெல்லையில் மட்டும்தான் நடக்க முடியும். ஆனால் நான் சைக்ளிக் ஃபோட்டோஃபாஸ்ஃபாரிலேஷன் ரெக்யர்ஸ் போத். அப்போ ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கணும் அப்படின்னா அது வந்துட்டு தைலகாய்டு மெம்பரேனில் மட்டும்தான். ஸோ தி லொக்கேஷன் ஆஃப் நான் சைக்ளிக் ஃபோட்டோஃபாஸ்ஃபாரிலேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி தைலகாய்டு மெம்பரேன்.
and only 20% of total photosynthesis is contributed by cyclic photophosphorylation, whereas 80% of total photosynthesis 80% of total photosynthesis is by non-cyclic photophosphorylation. And conditions in which cyclic photophosphorylation நடக்கும், என்னென்ன கண்டிஷன்ஸில் நடக்கும் அப்படின்னா low light intensity. ஸோ பிரைட் லைட் வேணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது சைக்ளிக் ஃபோட்டோஃபாஸ்ஃபோரிலேஷன் நடக்கும்போது. லோ லைட் இன்டென்சிட்டி, லோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் carbon dioxide, and it can happen both in anaerobic and aerobic conditions. ஸோ இந்த மூணு கண்டிஷன்ஸ்லேயும் வந்துட்டு சைக்ளிக் ஃபோட்டோஃபாஸ்ஃபோரிலேஷன் நடக்கும். இதுவே நான் சைக்ளிக் ஃபோட்டோஃபாஸ்ஃபோரிலேஷன் அப்படின்னா they require optimum intensity of light, high carbon dioxide concentration, and they function only in aerobic conditions. So these are the basic differences between cyclic and non-cyclic photophosphorylation. இப்போ நம்ம we'll see தனித்தனியா what is cyclic photophosphorylation, அது எப்படி நடக்குதுன்னு, non-cyclic photophosphorylation எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். So first one, the cyclic photophosphorylation process. So cyclic photophosphorylation la the only photosystem 1 வந்து participate ஆகும். So it is going to happen in stroma lamellae. இந்த light harvesting complex வந்துட்டு stroma lamellae ல இருக்கும். இந்த light harvesting complex மேல when light is falling, இந்த photons வந்துட்டு accessory pigments are going to absorb. ஸோ நான் ஆரோ வந்துட்டு 2-3 பிக்மெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் போடுறேன். இட் இஸ் நாட் தட் இதில் மட்டும்தான் அப்சார்ப் ஆகுதுன்னு, எல்லாத்துலேயும் அப்சார்ப் ஆகும். குளோரோஃபில் ஏ வந்துட்டு டைரெக்டாகவும் அப்சார்ப் பண்ணும், ப்ளஸ் அக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸும் சேர்ந்து அந்த ஃபோட்டான்ஸை வந்துட்டு ஃபைனலாக குளோரோஃபில் ஏ மாலிகுலுக்கு பாஸ் பண்ணும். இப்போது குளோரோஃபில் ஏ மாலிகுல் வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாக அப்சார்ப் பண்ணின உடனே வந்துட்டு இந்த குளோரோஃபில் ஏ மாலிகுலில் இருக்கிற பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்துட்டு ஹையர் எனர்ஜி லெவலுக்கு வந்துட்டு எக்ஸைட் ஆகும். திஸ் எக்ஸைட்டட் எலக்ட்ரான், இந்த எலக்ட்ரான் வந்துட்டு ஹையர் எனர்ஜி லெவலுக்கு எக்ஸைட் ஆகும்போது வந்துட்டு இந்த எலக்ட்ரானை இமீடியட்லி அக்செப்ட் பண்ணுறது ப்ரைமரி எலக்ட்ரான் அக்செப்டார். ஸோ ப்ரைமரி எலக்ட்ரான் அக்செப்டார் ஆஃப் photosystem 1 is FRS, that is the ferredoxin reducing substrate or FES molecule. இந்த வந்துட்டு நம்ம எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம். So from FES it takes up an electron transport chain. So this one completely from FES up to plastocyanin molecule, இது வந்துட்டு we call it as an electron transport chain. So ferredoxin reducing substrate ல இருந்துட்டு electron moves to ferredoxin molecule. So this is ferredoxin molecule, and from ferredoxin to plastoquinone, from plastoquinone to cytochrome complex, and from cytochrome complex to plastocyanin. இது வந்துட்டு ஒரு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின். ஸோ பிகாஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் மூவிங், இட் இஸ் கால்ட் அஸ் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின். ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயினில் மூவ் ஆகும்போது வந்துட்டு இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு இதில் இருக்கிற எனர்ஜியை வச்சு ஏடிபி இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அட் 2 places. ஸோ PS1 வந்துட்டு it is going to absorb light energy, pump a pair of electrons to higher energy level. That electrons is accepted first by primary electron acceptor, and from primary electron acceptor passes on to a electron transport chain. லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் அக்செப்டார் வந்துட்டு பிளாஸ்டோசைனின் மாலிக்யூல். இந்த பிளாஸ்டோசைனின்ல இருந்து வெளியில் வரும்போது இந்த எலக்ட்ரான்ஸில் வந்துட்டு மினிமம் எனர்ஜி மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ தே ரிட்டர்ன் பேக் டு த கிரவுண்ட் ஸ்டேட். ஸோ கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது இந்த பிளாஸ்டோசைனின் அது ரிசீவ் பண்ண எலக்ட்ரானை திரும்பவும் குளோரோஃபில் ஏ மாலிக்யூல்கே கொடுத்துரும். ஸோ திஸ் லைட் ஹார்வெஸ்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் receives that electron back. So this process you call it as cyclic photophosphorylation. So cyclic photophosphorylation ல என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, here the electron source நம்ம டிஃப்ரென்ஸில் எழுதணும். எலக்ட்ரான் சோர்ஸ் வந்துட்டு PS1 மட்டும்தான், அதாவது லைட் ஹார்வெஸ்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃப் PS1 மட்டும்தான் வந்துட்டு is the electron source, and what is formed here is ATP molecules. So production of ATP happens.
So this are the two important factors that happens in the cyclic photophosphorylation process. The next one, the non-cyclic photophosphorylation process. So non-cyclic photophosphorylation process வந்துட்டு is also called as non-cyclic photophosphorylation. Sorry students, note it as photophosphorylation, also called as the Z scheme. Non-cyclic photophosphorylation also called as Z scheme because the route in which it is traveling resembles the letter Z. It is named as the Z scheme. So here the first thing, the photosystem 1, that is P700. Sorry students, again note it down. It is PS2 first receiving the light. It is at P680 nanometer. So it receives the light energy in form of photons received by all the accessory pigments as well as by chlorophyll A, pumps an electron to higher energy level received by its primary electron acceptor. The primary electron acceptor of photosystem 2 is going to be a quinone molecule, and this quinone molecule takes it to plastoquinone. So this is plastoquinone, and from plastoquinone to cytochrome complex, and from cytochrome complex to plastocyanin, and this plastocyanin is going to give this electron to chlorophyll A molecule of photosystem 1 or the P700 molecule. So the chlorophyll A again is going to absorb light energy with the help of the accessory pigments and again to by itself also. இப்போ இது accessory pigmentsல இருக்கிற எனர்ஜியும் chlorophyll A க்கு வரும். இப்போ இந்த chlorophyll A என்ன பண்ணும்னா ஒரு pair of electron வந்துட்டு primary electron acceptor, அதாவது higher energy levelக்கு excite பண்ணும். higher energy levelல வந்துட்டு immediately accepted by primary electron acceptor. இதோட primary electron acceptor is FRS molecule, ferredoxin reducing substrate. இப்போ இந்த ferredoxin reducing substrate immediately ferredoxin moleculeக்கு வந்துட்டு அந்த எலக்ட்ரானை பாஸ் பண்ணிடும். இந்த பாஸ் ஆன எலக்ட்ரான் வந்துட்டு இமீடியட்டாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஃபெரடாக்சின் மாலிகுலில் இருந்து வெளியில் வர்ற எலக்ட்ரானை வந்துட்டு இமீடியட்லி இட் இஸ் அக்செப்டட் பை NADP ப்ளஸ் மாலிகுல். இந்த NADP ப்ளஸ் மாலிகுல் என்ன பண்ணுன்னா எலாங் வித் திஸ் எலக்ட்ரான் and a proton NADPH2 ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த என்சைம் தட் இஸ் பார்ட்டிசிபேட்டிங் ஹியர், நான் இங்கே ஸ்டார் போட்டிருக்கிறேன், நான் என்சைம் பேரை இங்கே எழுதுகிறேன். The enzyme is NADP reductase enzyme. So இந்த NADP reductase enzyme வந்துட்டு என்ன பண்ணுன்னா இந்த எலக்ட்ரானையும் ஒரு புரோட்டான் மாலிகுலையும் சேர்த்து NADP வந்துட்டு ரெடியூஸ் பண்ணி இட் இஸ் கன்வெர்ட்டிங் இட் டு NADPH2 மாலிகுல். ஸோ இப்போ நம்ம எதனால் நான் சைக்ளிக்னு நேம் சொன்னாங்க அப்படின்னா பிகாஸ் தி எலக்ட்ரான் தட் இஸ் மூவிங் இஸ் நெவர் ரிட்டர்னிங் பேக். ஸோ இந்த குளோரோஃபில் ஏல இருந்து மூவ் ஆகிற எலக்ட்ரான் வந்துட்டு இஸ் லாஸ்ட். இந்த எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ண போகிறது குளோரோஃபில் ஏ மாலிகுல் ஆஃப் PS1. ஸோ PS2க்கு வந்துட்டு இங்கே குளோரோஃபில் ஏ மாலிகுல் கிடையாது, எலக்ட்ரான் வந்துட்டு திரும்ப ரிட்டர்ன் வர்றது கிடையாது. அதே மாதிரி இங்கே PS1லேருந்து பம்ப் ஆகிற எலக்ட்ரானும் வந்துட்டு இஸ் அக்செப்டட் பை NADP. ஸோ இங்கேயும் ரிட்டர்ன் வர்றது கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் நான் சைக்ளிக் ஃபோட்டோஃபாஸ்ஃபோரிலேஷன். இப்போது இந்த PS2 மாலிக்யூலில் வந்துட்டு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கண்டினியூஸாக எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு பம்ப் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். இப்போது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு வென் தேர் இஸ் கண்டினியூஸ் லாஸ் குளோரோஃபில் ஏ மாலிக்யூலோட ஸ்டெபிலிட்டி போயிடும். ஸோ இங்கே இந்த லாஸ்ட் எலக்ட்ரானை வந்துட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் லாஸ்ட் எலக்ட்ரான். ஸோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் in photosystem 2. in photosystem 2. இப்போ photosystem 2ல இருந்து லாஸ் ஆகிற எலக்ட்ரானை வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு பிளான்ட் செல் ரீப்ளேஸ் பண்ணும் அப்படின்னா பை ஃபோட்டோலைசிஸ் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ ஃபோட்டோலைசிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபோட்டோ மீன்ஸ் லைட், லைசிஸ் மீன்ஸ் பிரேக் டவுன் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லைட் வாட்டர் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரோக்கன் டவுன். ஸோ லைட் எனர்ஜியை வந்துட்டு அப்சார்ப் பண்ணி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் லைட் எனர்ஜி வாட்டர் வந்துட்டு இட் இஸ் ப்ரோக்கன் டவுன், இட் இஸ் டிசோசியேட்டட் இன்டு இட் சிம்பிளர் காம்பனன்ட்ஸ்
அதாவது it is divided into a proton, a pair of proton, a pair of electron and a half oxygen molecule. இந்த pair of electron, இந்த water dissociate ஆகிறதுலேருந்து கிடைக்கிற pair of electron வந்துட்டு it is replacing the last electron of chlorophyll A of PS2. நீங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் எழுதும்போது வந்துட்டு electron source of non-cyclic photophosphorylation அப்படின்னு எழுதும்போது வாட்டர்னு எழுதணும். ஸோ இங்கே வாட்டர் வந்துட்டு எப்படி எலக்ட்ரான் சோர்ஸ் அப்படின்னா ஃபோட்டோலைசிஸ் நடக்கும்போது அதிலிருந்து ரிலீஸ் ஆகிற எலக்ட்ரான் டிசோசியேட் ஆகி வர எலக்ட்ரான் வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு replace the last electron of PS2 chlorophyll A molecule. So electron source water. அதே மாதிரி இந்த எலக்ட்ரான் வந்துட்டு பாஸ் ஆகிட்டு இட் இஸ் ரிசீவ்டு பை த chlorophyll A of PS1. ஸோ இப்போ PS1க்கு வந்துட்டு ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் அப்படின்னா இமீடியட்லி ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துட்டு PS2ல இருந்து வந்துடுது. ஸோ PS2 ஃபார் PS1ன்னு எழுதணும். அப்படின்னா PS1 லாஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரானை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறது வந்து எதுன்னா இந்த PS2ல இருந்து வர்ற எலக்ட்ரான். ஸோ எலக்ட்ரான் சோர்ஸ் வந்துட்டு வாட்டர், இன்னொன்று வந்துட்டு PS2 ஃபார் PS1. இது ரெண்டும் வந்துட்டு எலக்ட்ரான் சோர்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் non-cyclic photophosphorylation? இங்கே ATP ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ATP ப்ரொடக்ஷன் ஹேப்பன்ஸ். ஒன் மோர் NADPH2 ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. Finally reducing substrate produce ஆகுது NADPH2. One more, a half oxygen molecule evolve ஆகுது. So இந்த half oxygen molecule will combine with another half oxygen molecule and they will diffuse out of the cell. So oxygen molecule இப்போ இங்கே என்னென்னலாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ATP, NADPH2 and oxygen molecule, all these are produced. So this is non-cyclic photophosphorylation. இப்போது cyclic photophosphorylation இருந்தாலும் சரி, non-cyclic photophosphorylation இருந்தாலும் சரி, photosynthesis processல first step light reaction, அது cyclic இருந்தாலும் non-cyclic இருந்தாலும் அங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா லைட் எனர்ஜியை வந்துட்டு கடைசியில் கெமிக்கல் எனர்ஜியாக வந்துட்டு செல் மாற்றிருக்கு. இப்போது டார்க் ரியாக்ஷனை செல் எடுத்துக்கும். இப்போ டார்க் ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கும் போது செல்லில் வந்துட்டு இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கிற இந்த எனர்ஜி மாலிகூல்ஸை வச்சு பிளான்ட் வந்துட்டு ஃபுட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது. த ப்ரொடக்ஷன் வில் see it in the next video. Differences between photosystem 1 and photosystem 2. இதோட ரியாக்ஷன் சென்டர் வந்துட்டு லைட் ஹார்வெஸ்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் ஒர்க்ஸ் அட் P700, ஃபோட்டோசிஸ்டம் 2க்கு வந்துட்டு P680. என்னென்ன ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு? P700 ஃபோட்டோசிஸ்டம் 1 வந்துட்டு சைக்ளிக் நான் சைக்ளிக் ரெண்டுலேயுமே இன்வால்வ் பண்ணும். ஆனால் ஃபோட்டோசிஸ்டம் 2 வந்துட்டு இன்வால்வ்ஸ் ஒன்லி இன் நான் சைக்ளிக் ஃபோட்டோஃபாஸ்ஃபோரிலேஷன். ரேஷியோ ஆஃப் பிக்மெண்ட்ஸ் குளோரோஃபில் டு கேரட்டினாய்டு. இங்கே குளோரோஃபில் ஏ தனியாக பி தனியாக நம்ம பிரிக்கிறது கிடையாது. எல்லா குளோரோஃபில் மாலிகூல்ஸ் 2 கேரட்டினாய்டு மாலிகூல்ஸ். ஸோ ஃபோட்டோசிஸ்டம் 1ல் வந்துட்டு 20 to 30 குளோரோஃபில் மாலிகூல்ஸ் ஃபார் 1 கேரட்டினாய்டு மாலிகூல். ஃபோட்டோசிஸ்டம் 2ல் வந்து 3 to 7 குளோரோஃபில் மாலிகூல்ஸ் ஃபார் 1 கேரட்டினாய்டு மாலிகூல்ஸ். ஸோ லொக்கேஷன் we know this one already. ஃபோட்டோசிஸ்டம் 1 வந்துட்டு தைலகாய்டு மெம்பரேன்லேயும் ஸ்ட்ரோமா லேமெல்லையும் இருக்கும். ஃபோட்டோசிஸ்டம் 2 வந்துட்டு தைலகாய்டு மெம்பரேனில் இருக்கும். ஆக்சிஜன் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குதா இல்லையா? இங்கே வந்துட்டு there is no photolysis in photosystem 1. அதாவது cyclic photophosphorylation வந்துட்டு photosystem 1 வந்துட்டு does not take up oxygen production. ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜனுக்கும் photosystem 1க்கும் எந்த ரிலேஷனும் கிடையாது. whereas photolysis complex இருக்கிறதுனால photosystem 2 வந்துட்டு there will be production of oxygen. And source of electrons for chlorophyll A for cyclic for photosystem 1 வந்துட்டு chlorophyll cyclic photophosphorylation எடுத்துக்கும் போது chlorophyll A molecule வந்துட்டு எலக்ட்ரானோட சோர்ஸ். photosystem 2 வந்து photosystem 2ல வந்துட்டு source of electrons வந்துட்டு they are lost from ஃபஸ்ட் பேர் வந்துட்டு லாஸ் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சோர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு ஃபோட்டோலைசிஸ் ஆஃப் வாட்டர். இதே ஃபோட்டோசிஸ்டம் 2 வந்துட்டு நான் சைக்ளிக் ஃபோட்டோஃபாஸ்ஃபோரிலேஷன் எடுக்கும்போது they receive electrons from PS2. primary electron acceptors, this also we know primary electron acceptor இது வந்துட்டு ferredoxin reducing substrate. in photosystem 2 it is a quinone. and amount of chlorophyll A and chlorophyll B molecule present வந்துட்டு photosystem 1ல வந்துட்டு light harvesting complexல more amount of chlorophyll A and less number
number of chlorophyll B. Whereas photosystem 2ல வந்துட்டு more number of chlorophyll B and less number of chlorophyll A. இது வந்துட்டு basic differences between photosystem 1 and 2. Next is difference between cyclic and non-cyclic photophosphorylation. என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது? ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுறது இங்கே ஒன்லி ஏடிபி, சைக்ளிக்கில் ஒன்லி ஏடிபி, நான் சைக்ளிக்கு ஏடிபி அண்ட் NADH2. பை ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு நான் சைக்ளிக்கில் ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் ஆகுது, சைக்ளிக்கில் வந்துட்டு எந்த பை ப்ராடக்ட்ஸும் ஃபார்ம் ஆகிறது கிடையாது. அண்ட் ஃபோட்டோசிஸ்டம்ஸ் வந்துட்டு சைக்ளிக்கு ஒன்லி ஃபோட்டோசிஸ்டம் 1, நான் சைக்ளிக்கு 2 ஃபோட்டோசிஸ்டமும் இருக்கும். ஸோ source of electronல வந்துட்டு cyclic there is no external source, that is chlorophyll A அதோட own chlorophyll A தான் வந்துட்டு only source, so there is no external source. ஆனால் இதே வந்துட்டு non cyclic photophosphorylationல external sources இருக்குது, அதாவது வாட்டர் PS2க்கு வந்துட்டு வாட்டர்லேருந்து கிடைக்கும், PS1க்கு வந்துட்டு PS2லேருந்து கிடைக்கும். ஸோ எலக்ட்ரான் சோர்ஸ் வந்து எக்ஸ்டர்னல். Conditions required also we have seen. Conditions required is low intensity of light, low concentration of carbon dioxide and aerobic or anaerobic condition for cyclic photophosphorylation. Whereas for non-cyclic photophosphorylation, it requires optimum intensity of light, high concentration of carbon dioxide and strictly aerobic conditions. So these are basic differences between cyclic and non-cyclic photophosphorylation. With this we have completed the light reaction of photosynthesis. In the next video, நம்ம dark reaction of photosynthesis பார்க்கலாம். And any doubts, please do contact us students. And நாங்கள் வந்துட்டு எப்போவுமே உங்களோட டவுட்ஸ் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம். தேங்க்யூ.